Good afternoon. My name is Carlos Sanchez. I'm the Director of Public Affairs for Hidalgo County. Today is Tuesday, April 7th, the day in which the Hidalgo County Commissioners Court held its regularly scheduled meeting. Before we jump into developments today, let's catch up on the numbers. As of Monday evening, there have been 113 people who have tested positive for COVID-19 in Hidalgo County. Another 781 people have tested negative. There are still 90 tests pending as of yesterday. That results in a total of 984 tests that have been conducted in Hidalgo County. 13 people who have tested positive are now in the hospital. As health experts locally and nationally warn of a potential spike in the numbers of people infected with COVID-19 this week, Hidalgo County Judge Richard Cortez issued new, stricter orders for residents and visitors of Hidalgo County. The orders will go into effect at midnight tonight and stay in effect until midnight on April 30th. This includes a mandate for all people to use facial coverings while outdoors and in buildings open to the public. The order encourages people to use homemade masks, bandanas, or handkerchiefs. It specifically asks people not to use medical grade masks. Those masks should be saved for healthcare professionals. Restaurant workers will also be required to wear masks while performing takeout, drive-through, and delivery functions. People will not be required to wear masks while driving or exercising as long as those exercising observe the 6-foot physical separation rule. To strengthen the existing shelter-at-home order, Judge Cortez has issued a 24-hour curfew for all people under age 17. And unless they're under the supervision of an accompanied parent or guardian, that person will not be allowed on the streets unless that person's involved in an essential activity or in an emergency. The judge has also issued a curfew for everyone in Hidalgo County between the hours of 11 p.m. and 5 a.m. Again, exceptions include essential workers and emergencies. All businesses in unincorporated areas will be expected to adopt work-safe measures that observes the 6-foot physical distance rule, as well as good hygiene rules. Hidalgo County will accept work-safe plans that other incorporated cities have already required of the businesses located in those cities. Community child care centers will only be allowed to care for the children of those working for essential businesses. The child care facilities must adhere to the rule that requires that no more than 10 people are in a single room. If someone tests positive for COVID-19, that person and that person's family will immediately be ordered to isolate themselves at home. If a doctor orders a patient to self-isolate while waiting for the results of a COVID-19 test, the family must also self-isolate. Beyond these new restrictions, Judge Cortez has left in place several measures from earlier orders, including price gouging rules and the 6-foot physical distancing requirement. Right now, I'd like to turn it over to my colleague, Hector Becerra, to convey this information in Spanish. Buenas tardes, gracias Carlos. Hoy es martes 7 de abril, el día en el que el Tribunal de Comisionados del Condado de Hidalgo realizó su reunión semanal y en donde el juez Richard Cortez emitió órdenes nuevas y más estrictas para residentes y visitantes del Condado de Hidalgo. Expertos locales y a nivel nacional están advirtiendo un aumento potencial en los casos de personas infectadas esta semana. Los nuevos pedidos incluyen un toque de queda y un requisito para que todos usen coberturas faciales cuando salgan o se encuentren afuera. Las nuevas órdenes se llevarán a cabo a medianoche hoy, martes 7 de abril, y permanecerán activas hasta la medianoche el 30 de abril. Además del mandato de refugio en casa,
se ha ordenado un nuevo toque de queda de 24 horas para personas menores de 17 años, a menos que el menor esté acompañado por un padre o participe en un servicio esencial o de emergencia. El mandato de refugio en casa también se convertirá en un toque de queda para todas las personas mayores de 18 años entre las 11 de la noche y 5 de la mañana. Solo personas ejecutando servicios esenciales o de emergencia podrán salir durante estas horas. Servicios comunitarios de ciudad de niños solo pueden proporcionar a los hijos de trabajadores esenciales. El cuidado de niños solo se puede proporcionar en grupos de 10 o menos y en habitaciones separadas. Todos los negocios esenciales en áreas no incorporadas del condado de Hidalgo deben adaptar medidas de seguridad laboral, incluyendo distanciamiento físico de 6 pies para los empleados y para el público, y lavarse las manos regularmente por al menos 20 segundos. Los planes de trabajo de Work Safe Plan que se han desarrollado para ciudades incorporadas pueden ser usadas por el condado. Si alguien llega a dar positivo por el COVID-19, se ordena que toda la familia se aísle en la casa. Si un proveedor de atención médica le ordena a un paciente que se quede en su hogar a la espera de los resultados de una prueba de COVID-19, entonces todos los miembros de la familia deben también mantenerse en casa. En la medida de lo posible, el viaje en un vehículo debe limitarse a 2 ocupantes para negocios esenciales y a 4 ocupantes por vehículo para funciones de atención médica, funciones de gobierno, servicios minoristas o de infraestructura crítica. Además, se van a requerir coberturas de cara o faciales para todas las personas de 3 años de edad y mayor que se encuentren al aire libre, y eso incluyendo, entre otros, la entrada a cualquier edificio público o abierto o en cualquier estacionamiento de negocios. Además, cuando se usa el transporte público y cuando están atendiendo las gasolineras. Los trabajadores de restaurantes deben usar una cobertura facial cuando manejen comida para llevar o entregar o preparar comida. Coberturas faciales incluyen máscaras caseras, bufandas o pañuelos. Máscaras de grado médico no serán requeridas y no se recomienda para no interrumpir el suministro de estas máscaras a los profesionales de salud. Excepciones del mandato al respeto de cobertura de mascarilla incluyen personas que hacen ejercicio y mantienen 6 pies de distancia física. Personas que conducen vehículos también pueden evitar usar las máscaras mientras estén separados por 6 pies, y además no se requiere que las personas que están en casa o solas o en la oficina usen coberturas faciales. Eso es todo por el día de hoy. Gracias, Carlos. And that concludes today's update. Please go to the county's webpage, hidalgocounty.us, for the latest information, and come back tomorrow at 3 p.m. where we will provide daily updates. At that point, if you have questions for us, provide those questions in the comments sections of your Facebook Live feed. Thank you all very much, and we will talk to you tomorrow.